Прошло достаточно много времени последнего запуска мной этой игры. Вышла куча патчей. Ну, честно говоря, особо не интересовался, потому что расстроился из-за одного момента и в игру больше не играл. Расстроился из-за того, что там были неубиваемые противники, в целом кривой баланс. Я просто играл, и играл, и мне это в итоге надоело. Я бросил. Но сегодня я вернусь. Посмотрю, что изменилось за это время. И вместе с вами отправлюсь во вторую главу. Итак, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если кому не понравится, ставьте дизлайки. У нас Wolcen, гибридный экспериментальный класс, созданный мной. Давайте посмотрим, что будет дальше. Поехали! Так, первым делом, что мы сделаем, это мы загасим звук музыки. Вообще, в принципе, загасим все звуки. Видеоролики, общая громкость 85. Применить. Итак, отберитесь для укрепления братства Заре. Так, придется, наверное, заново вспоминать, как играть. Потому что я играл очень давно, и я просто многих вещей не помню. Я уже добрался до новой локации. Здесь совершенно другая уникальная атмосфера. Но графика, конечно, в игре замечательная. Все прям прорисовано очень классно. Валерия. Вот мы все-таки нашли Валерию. The likes of which I have never seen. Any remaining forces? The last brothers I saw were barricading themselves in their vault. Those that tried to fight outside died and came back as undead. Damn. I started to appreciate those guys. I guess it doesn't matter now. Come on, sister. Let's get the hell out of here. Val, wait. We can't go the way I came. A Purifier army is approaching, tracking you. Better them than death itself. Come on, we'll find a way through. Val, please. Look, you weren't there. Those Brotherhood Knights? They aren't kidding. They know their stuff, maybe even better than Purifiers do. An army of them fortified within their hold and protected by the power of Dawn just got wiped clean by a single cult. I take that as a strong hint that we're definitely not going that way. Wait a minute. You know that as well as I do. There's something you're not telling me. I need to talk to these guys. If any of them are still standing, I need to know. They have the answers I need. Answers to what? To everything. They might know of the origins of my powers, of my purpose. Val, I don't have the slightest clue about who I am. This might be my only chance to finally understand. Val, what do you say? I say... sure, why not? Let's have the two of us face an army of them. The things we do for family. Val, maybe we should talk about the Yeah! plan. Come on, you
Кажется, у нее уже As есть subtle план. as ever. No matter the odds! Oh, you remember that? Of course. Battle of High Peak. The three of us against the world. В общем, нашли Just мы as we are Валерия, она now. теперь с Except повстанцами, there's все у one нее big dummy нормально. missing. Speaking of which, any news of Edric? We'll talk about it when we get into the vault, okay? Okay. That's not happening. Not possible. Ну, тут не так она играет, конечно, эта игра как Диабло. Так, если я ввожу шифр This should buy us some time. Until the next wave arrives, that is. Alright, the area's clear for now. Let's talk. Давай поговорим. Так, насчет 2 стволов. Офигеть, то есть это я 25 уровня, у меня такой хреновый урон. Ладно. Where is Edric? He А, вот Эдрик. He Эдрика didn't мы make it. убили. What? Он хотел нас убить. Why? How? Last time I saw him, he still had Maelus on his side. Don't tell me the wench hurt him. No, I did. What happened? Shortly after you killed Maelys, he got promoted to Justicar in her stead. He started tracking me to bring me back for execution, claiming I was a traitor to the Republic. I tried to avoid the fight, but there was no way around it. Something got in his head somehow and turned him against us. Something? You mean Hemlock. The bastard must have manipulated Edric's loyalty to turn him against us. I don't know. He might have been a harsh man, but he took risks so that I could escape alive. He gave me another chance. I know deep down he cares, or cared, about us. Why would he suddenly send Edric to take me down? That makes no sense. We were the children of Hemlock. He wouldn't want to pit us against each other. I wouldn't be surprised if this is another wicked game of his, testing Edric's unwavering loyalty. Let the stronger of the three survive, discard the weak ones? Damn, Edric. Why couldn't you see through this? Val, I know this isn't easy, but we have to keep moving. I know, I'm fine. I hate to say this, but we need to split up, if only for a moment. If the both of us go in there, more undead will pour in from the outside, trapping us. I'm not about to jump into this death trap, so I will stay here and stop their advance as much as I can. You bring any survivors back to the light. Yes? I don't like this, but you're right. Are you sure you can hold? I will hold. I'm not giving up on you, just like you didn't give up on me. I'll see you soon. Так, надеюсь, Валери-то у нас не умрет. Мы столько ее искали, и если ее история на этом закончится, это будет самый просто наитупейший ход, который можно было придумать. Музыка, кстати, ништяк. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Ну, локация, конечно, блин, офигенно. The fabled Vault of Hope. Daybreaker's holy ground. The cult of the sleeper turned this place into a graveyard. Блин, тут не то, ребята. Not possible. А, он еще умирает и распространяет свою хрень, да? Ой. Вот это, кстати, были одни из неубиваемых противников. Вот все поправили.
It can't be done. Can't manage that right now. Так, наплечники. Так, вроде норм, да? Блин, не получилось I выкатиться. can't do that right now. Can't be done. That's not happening. Так. That's not happening. Так, инвестиционная карта. Вообще, сумма. О, денежки. Так. Лыки ищи нам сюда. I need more power. Так, пошли отсюда. Ой, стой! That
bad hit. Блять, вот наши глаза на секунду прикрыл, мать её. Сон хлонит. Блин, сдох вообще по глупости. На секунду прикрыл глаза и все, и сразу убили. Так, что у нас тут? Второй этаж. I can't do that. Хватит, это слава обычным видовым бедам. Can't manage that way. Нет? Обычным видовым противником. Наш друг стал. Неплохо так. Куча мертвых воинов. Есть портал, отлично, это хорошо. Так, наплечники. Да, у меня и так все будет нормально пока. Так. Какие штаны это у меня модные, Вот, Б. Б это у нас внешний вид. Вот это я понимаю нормальные штаны, которых нет. Можно вообще без штанов разгуливать. Стоимость. Да, у меня вот тут дофига денег, как бы и нет. То есть тут можно прям такие мощные тряпки сообразить. Не, ну это как-то не очень. О, вот это вот прям подходит вообще. Вот так сбросить покраску и все.
Это уже поинтереснее будет. Так, может быть, я и спать не захочу. The vault's inner sanctum. This gate has not been breached yet. Daybreakers! Is anybody Большие у alive? нее бедра. Come inside, quick! More will come! Так. Живучесть у нас маловато. А, наоборот, живучесть. Фига. Нелепость. Подожди, а я проворный, что ли? Я не воин, я рога. Точно, даже у меня стрелковый класс. Ништяковые двери. Mike's mercy. Who is she? What does she want? Так, Friend здорово, or foe? мужики. Let her through and close the damn gate! You heard the man. Don't worry. I'm here to help. Закройте эти чертовы ворота, кричит. Так. У меня был план, о котором я забыл. Интересно. То есть много, конечно, всяких интересных штук. О, вот это надо прокачать. Вот сюда пойдем. За хрень. Святая вода прям. We have met before. You're the one from the Shadow Wall, aren't you? Yes, it's been breached. I've come to get you guys out of here. Valeria is up there stopping new undead from flooding the vault. This is our chance to get everyone out. Let's go. Are you listening? You're an Ascended, aren't you? I'm the one that wants you people to get moving. Wait, what's an Ascended? The Ascended are exceptional people whose fate is intertwined with all others like them, tapping into their experience, just as they tap into yours. It takes practice, but should you be looking for it, you could feel the bond with other Ascended if you meet them. You would feel our bond. You're saying that what happens to me happens to you? Yes. I'm sure your head is full of questions. I shall tell you what I know once the situation is secure. If Valeria is up there on her own, we cannot linger down here. We must take the chance she's offering us. Fine. What's the plan then? We will open the Dawn Gate and carve our way back to the sunlight. Tell my men when you are ready. Your wound... Focus on your part. Ничего себе. Я готов. Всегда готов. The old man wants to storm our way out. It's now or never. It won't be easy, even though you cleared your... Open the Dawn Gate! One with the light! One with the light! Вот это сейчас рубило, я чувствую. Do not falter! The searing song is with us! They're sending our own brothers against us. They are mere shells! Push them back!
Сейчас среди них просто обычный рядовой воин. Да, они без меня остатки составляют вполне, не нужно. Когда буду постреливать просто издалека. Что? We made it. We survived the onslaught. Easy now. I wouldn't be so sure about that. There you go. Reform the line. Get ready. А, не стами идут. Ролики, кстати, прикольно сделаны. Прям нравится. С движки игры. Hold the line. У нас еще. Это уже какой-то война миров здесь начинается. They're flanking us. We can't hold them all. We have to close the gate. Dawn does not hide from darkness. This is our only chance to get out. There is no going back now. Bloody zealot! Your men will die for nothing. And they will do so defending what is right. As long as one of us remains, hope is with us. You will see us through. There's too many. My abilities have limits. We shall see about that. You will take what's left of my powers. Ух ты. Ни хрена. Reveal your true potential, Ascended. Fight like you have Нифига. never fought before. Вот теперь я уже не хочу спать. Я подскакаться. Hold the line. That's not happening. Офигеть. We can't make it. Stand tall, brother. The darkest nights make our light shine the brightest. Who are coming? Stand ready. That's not happening. Gotta catch my breath. Я убил? Нет. Can't manage that. She's among us. Ah, and Athea's heard our plea. Ascended. Embrace her lights. Seize the opportunity at her altars. One last stand with the searing song at our side. One with the light. Что делать, кстати? Сказал, такое, да? Жестко, просто зажимает здесь. Что сделать, а? Это как форма апокалипсиса используют, не пойму. My endurance is waning. Алло, форма апокалипсиса!
Тупая игра, почему ты мне кнопку не написала? F? F, что за хрень? Так, быстро. Так. Что, погнали опять? It's not possible. Not possible. Sending all they have. They want to Нихрена darken себе her light. драка. Not possible. Вроде сволочь как достает, да? That's not happening. Ух ты, а что это такое? Почему не сдох? That's not happening. А чё не дохнут-то? Not happening. Я что-то не понимаю ни хера. I can't do that. Ну хп ему регенит. I can't do that. The day is Твари. ours. Hope shines bright on us. Rally by the dawn gate. We are moving out in full force. You did well. One last push, and we'll be out of this graveyard. Ну, жесть, блин. Вал нормально отжигает. Made it. Oh, please. Come on. Come on. Come on! Получи. Secure her. Сделано, конечно, эпичненько. You took your sweet time. Apologies, Princess. I had a few setbacks of my own. Shut up. Gather around the pyre. Her light shines through it. Да, она четко понимает, что если бы не я, то ей, скорее всего, крышка наступила. Ух, ну хорошо, что Вал жива. Still alive? Somewhat. You did well, sister. I know. Get yourself patched up and rest. I'll get us out of this. Easier said than done. Your friend is not going anywhere in her state, and neither are we. I can manage. Spare me. Your pride will only lead you to an early grave. We will get you back on your feet, but right now, you need to rest. So what's next? You bring the fight to them. You make them pay for the death of my brethren. At first, the waters of the Galatha River dried up all of a sudden. It used to flow gently from the nearby town of Helmshire down to our walls and past us toward the Galatha Falls.
But before we could investigate, we got reports of a wildling army marching our way. While you were fighting them, the cult of the Sleeper used the riverbed to funnel an undead army. Find Helmshire, stop the necromancers. Got it. Don't worry, I'm coming back either way. Victorious or zombified, but I'm coming back. Clever girl. Победители были зомби, забавно. Так, двуручка. Кинжал. Может мне ствол? А что такие стволы дерьмовые дают, я не понимаю. «25 уровень, ствол, отстой». Ну, то есть, вот если я возьму вот этот пистолет, например, вот этот вот. Как странно. Глянем. All right. At least they don't expect a counterattack, let alone from a single foolish soul. О, лес прикольный. Поча. Да, здесь, походу, мне придется на стволы переходить, потому что я взял уклон в проворство. Здесь мне либо кинжалами зарубаться. Вот здесь вот именно прям идет. На стволы. Лови. Чтобы у меня кувырки еще бы быстрее восстанавливались. Helmshire's outskirts. Not a living thing in sight. Ничего себе. За хрень. Офигеть, у них вообще нет шансов, насколько я быстрый. The cult of the Sleeper turned everybody into an undead servant. The feeling of their soul magic gets surprisingly familiar after a while. Причем, что здесь прикольно, что я же могу со стволами использовать быстрый кинжал.
аномалиях. Аномалия, это, конечно, хорошо. Вот это что ли культ спящего? Не хватит, не хватит, не хватит. Всё. That's not happening. Вот так вот. Приглушенный синий, фиолетовый. Вот это уже нормальное дело пошло. Добрый вечер. О, класс, блять, оверлей начал скин включаться. I'm unstoppable. Empty graves, scent of rotten flesh, necromantic rituals. My purifiers chose to chase Val rather than clear this place is beyond me. They've lost focus of what they fight for. Это еще за твой грязный. Не получилось. That's not happening. What should we do with the bodies too damaged to walk? Master Nurakai wants us to transport them to the nearby city of Cordonon, a token of good faith towards our allies. I see. What happened to that city? The Lambach happened. The cult of the Aberrant's new gift to this world. I hear it likes to have new toys to play with. We got rid of the Brotherhood in the region. Cordonon is controlled by the Labyrinth.
and home share is ours. Our endeavor will soon reap its rewards. Indeed. All this death and suffering will cease. Then we shall find peace. We shall all find peace. Not possible. Nope, that won't fit. The undead tide's origin is up ahead. And of course, what's the first thing to welcome me? A bloody sulphurous smell. I took Yudai down, didn't I? How much worse can this one be? Мне обходить, да, придется? Интересно. I need more power. Да ты серьезно, что ли? I can't carry that. Я здесь нахрен попрыгаю. Ну, спасибо, что тут проход. Seems that my troops did not get the best of you, Bane of Yudai. Seems that way. You know me. Not really, no. I just know that Yudai greedily tried to make you his own, underestimating you in the process. A mistake I plan not to replicate. Let us talk, mortal. I am curious about your kind. My kind. We both know that you are not part of the cattle, or you would be Yudai's vessel by now. So what are you? A half-breed? Of whom? Who made you? An ascended, whatever that may be. Do you know anything about that? How peculiar. You don't know what you are. Careful, young one. The ignorant are all. You must be lost in this vast world. Poor soul. Your bravery taps into the same ignorance that will see you fall. I had time to... Come forth. Is that Mercy? An astute observation. The two of you have met already, I believe. Oh, come on! I killed that guy already. Death is merely a journey. Not an За end. бред опять. But don't you worry. You will join him. Он не умирает. I can't. Охренеть вообще. Отвратительный баланс вообще в игре. Просто чушь какая-то.
Короче, опять эта беготня. Не знаю, на что эти разработчики рассчитывали, может быть, на то, что я должен здесь. Короче, мне не нравится, вот как это сделано. Это беготня, она надоела. I can feel your anguish, the fear of loss. Yes, your sister. You fear for her. Once you're mine, I will have you meet her. To tear her limbs apart. No. I can't do that. No. Gotta catch my breath. An endless cycle of pain awaits you. Ну, вообще не нравится, как реализовано. Такая скука вообще, просто я... Не понимаю. It's not possible. Я не могу понять, а за что накапливает очки этого апокалипсиса. Момент для атаки вообще не находится просто. А почему в другую сторону ты атакуешь? Ты чё? Дурной, что ли? Эта игра просто реально дурная. Я пил в эту сторону, он атаковал в другую. Чё за ерунда? В общем, мой вердикт следующий. Это недоработанная вещь. И чем больше я в это играю, тем больше я убеждаюсь, что вроде как игра прикольная, но мне вообще не нравится, как сделаны вот эти вот бои.
То есть все сводится просто к тому, что я должен бегать и подстреливать, если я играю. Я не знаю, короче, мне не нравится. Абсолютно. Если дальше как-то нормально можно было сражаться, то здесь вот, допустим, играя этим классом. Может быть, конечно, не стоит создавать гибриды, но, в общем, в целом мне не нравится. Мне абсолютно не нравится баланс, мне не нравится, как сделаны бои. То есть, когда постоянно вот это на тебя нападение, ты должен бегать вокруг. В общем, в целом игра мне как-то не очень. Вроде сначала нравилась, то есть я ждал ее релиза, я играл и вроде было неплохо, но чем дальше я играю, тем больше я понимаю, что как бы нет, это не то, что бы я хотел. Так, а где лагерь? Подожди. You are not sending her there alone. And who am I supposed to send? I have no men to spare, Valeria. But we still need the Hellion back, or all is lost. What's going on? You and your powers are nothing but tools to serve his plan. That's what's going on. Valeria. We should leave, sister. Go on our way. The Republic, the Brotherhood, they're only good at sending us to die for their grand cause. Well, enough, I say. Let's make our own fate. There's nowhere to go. Leave? Where? We'll find a place far from all this mayhem. You can't escape it, all right? For what's coming, there is no hiding under a rock. You want peace? Oh, you will have peace. Don't you worry about that. Just not the way you think. Ganez, what's that supposed to mean? The unholy alliance called the Covenant of the Blind is trying to summon an entity named Ahriman, the fallen Duke of Fury. The Blind Prince, as they like to call him, waits patiently in the abyss while the three lesser cults lay waste to 3 cities, channeling energy toward the ritual. What if they succeed? Pacification. Pacification is what awaits us all. I've seen the Cult of Fury turn my strongest men into mindless thralls. They'll drain their will to resist, to fight, to feel anger, or the end of free will and the rise of a new mankind. United in eternal instinct. The fear in Stormfall is fueling the ritual, empowering this Ahriman. Yes, Stormfall is one of the 3 cities that will be consumed in time if we do not stop the ritual. Stormfall is handled by the Cult of the Sleeper, the nearby city of Cord. And I suppose you have a smart plan laid out to stop it all. No, not a smart one. A desperate one. I want to reassemble the mythical Hellion, the artifact that founded the Brotherhood of Dawn. With it, I will be able to conjure the power of Anathea herself, closing the abyssal portal and ending the ritual. That's the only plan we have, given the time left before Fury's assault. Val, what do you think? The next part is what bothers me. He wants to send you, alone, to get the first part of the Hellion. Well, now that Edric is gone, I'm not losing you to a suicide mission, no matter how desperate we are. So, I'm coming with you. At least if we fail, we'll fail together. Yes? We won't fail, no matter the odds. Ganez, where can we find the first piece? It used to be held within the Vault of Hope where you found us. They never came back, but there is a chance that that half of the Following in the footsteps of dead men. Oh, I like... Let's go, Val. The sooner this is dealt with, the sooner we go home. We don't have a home to return to. Игра, кстати, на Stormfall is среднем homey уровне enough. сложности, на If данный she's still момент standing after all максимальный. of this. I'm friends with the Merchant Prince. Somehow. То есть можно, конечно, играть на уровне сложности сюжет, но тогда это будет слишком легко. То есть разработчики, они не сделали здесь
нормальных уровней сложности. Соответственно, скорее всего, поэтому и баланс немножко похерен. Потому что ты можешь либо просто херней заниматься в этой игре, либо рубиться. И больше здесь ничего не дано. В целом-то игра мне нравится, мне хочется ее пройти, но реализация, конечно, оставляет желать лучшего. Но для инди-проекта, конечно, весьма недорого, но, блин, с балансом, конечно, здесь херня. Потому что на этом, собственно, я закончу, и вряд ли еще буду в это играть, по крайней мере, на стримах. На этом у меня все. Всем спасибо, кто смотрел, посмотрел. Ставьте, подписывайтесь на канал. С вами был Форвард, это был неоднозначный Wolcen. Удачи, дорогие друзья.